Gris que conservación significa que algo permanece igual. Te imaginas una cantidad que va pasando de mano en mano. Como el dinero, como el agua, como una sustancia que nunca desaparece, la energía va aquí, el impulso va hacia allí, nada se pierde esa imagen es obvia. Me siento seguro si siento físico. ¿Why está mal? No está nada mal. Estructuralmente incorrecto. ¿Crees que la física protege las cosas? ¿Crees que las leyes de conservación protegen objetos, propiedades o fluidos invisibles que se mueven a través del universo? No lo hacen. De hecho, lo que usted cree que se está conservando ni siquiera es la parte importante. Al universo no le importa tu contabilidad, no le importan los totals, no le importan los saldos. Se está protegiendo algo más profundo, algo que nunca visualizas, algo que nunca te enseñaron a imaginar. Richard Feynman advirtió sobre esto. En silencio, casi casualmente. ¿Why si tomas en serio su advertencia? Tu imagen mental de la realidad deja de funcionar. Imaginas la conservación como una especie de protección. Algo existe se mueve, cambia de forma, pero la cantidad total permanece igual. La energía se siente como combustible. El impulso se siente como un empujón. La carga se siente como una mancha que nunca desaparece. Esto no es casualidad. Tu cerebro insiste en esta imagen porque está diseñado para rastrear objetos. Elemento herramientas amanosas. Entonces, cuando la física te dice que algo se conserva, inmediatamente imaginas algo. Este es el primer error. La energía no es una sustancia. No se siente dentro de un objeto. No fluye como un líquido. No se almacena en un tanque oculto. Why, sin embargo, cada diagrama que has visto sugiere exactamente eso. Una pelota que, su energía potencial se convierte en energía cinética, como si algo se vertiera de un recipiente al otro. Este lenguaje es útil, esto también está mal, porque nada se mueve, no de la manera que imaginas. No existe una cosa invisible llamada energía que se mueve alrededor del universo en busca de algún lugar donde ir. No existe ningún contador cósmico que controle los saldos. No existe ninguna policía de conservación que se asegure de que no haya fugas. Lo que realmente ocurre es más frío que eso. La pelota que calculamos un número antes, calculamos un número después. Ellos coinciden, eso es todo. Sin mecanismo, sin transferencia, sin sustancia, solo una coincidencia que sigue sucediendo. Podrías protestar aquí, si podría decir, pero la energía es cosas reales, calienta objetos, alimenta máquinas. Deriva cosas, esto es decisivo, no lo es, porque lo que es el calentamiento es el movimiento a escala microscópica. Que es lo que empuja la fuerza sobre la distancia. Lo que es el daño es la interacción. La energía por sí sola no es nada. Nunca empuja, nunca tira, nunca fluye. Es un número que asignamos después del hecho. Una etiqueta que permanece inalterada cuando hacemos los cálculos correctamente. Why esto es profundamente incómodo, porque elimina un ancla familiar.
Si la energía no es una cosa, entonces la conservación no es un proceso, no es algo que sucede en el tiempo, es una declaración sobre descriptions, sobre cómo elegimos describir el cambio. La ilusión es sutil porque funciona muy bien. Los matemáticos nunca mienten, las predicciones siempre se cumplen. Así que confundimos utilidad con realidad. Confundimos un número confiable con una sustancia física. Esto está mal. Why una vez que digas esa imagen, aparece una pregunta mucho más extraña. Si nada se conserva como cosa, ¿por qué estos números se niegan a cambiar? La conservación parece obvia porque su mundo está construido a partir de objetos, crisis en un universo donde las cosas persisten. Una taza sigue siendo una taza. Una roca sigue siendo una roca. Si algo desaparece, se asume que se fue a alguna parte. Este instinto es más antiguo que el lenguaje. Te mantuvo vivo. Entonces, cuando la física te dice que la energía se conserva, tu mente es lo que siempre es. Convierte una regla abstracta en una historia de objetos. La energía se convierte en combustible. El impulso se convierte en impacto. La carga se convierte en residuo. Why la historia funciona, protege correctamente, se siente físico, esa es la trampa. Porque la conservación no viene de que los objetos sobrevivan. Proviene de algo mucho menos intuitivo, la repetición. El mundo que experimentas es repetitivo en el tiempo. La física de ayer funciona hoy. La física del mañana funcionará de la misma manera. No experimentas esto como una ley. Lo experimentas como normalidad. Te despiertas y la gravedad no ha cambiado. Lanzas una pelota y que como siempre. Nada te sorprende así que tu cerebro nunca es la pregunta más profunda. ¿Qué pasaría si hoy las reglas fueran diferentes? La física plantea esa pregunta. ¿Y cuando lo es, la conservación de repente deja de ser obvia? Imagina un universo donde las reglas cambian lentamente, donde la gravedad se debilita los más, donde el movimiento se comporta de manera diferente al mediodía que a la medianoche. En ese universo todavía se podría hablar de energía, todavía podrías definirlo, todavía podrías calcularlo, pero no se conservaría, no porque se haya filtrado algo, no porque se haya escapado energía, pero porque las reglas cambiaron. Esta es la principal incomodidad. La conservación no surge de la protección, surge de la igualdad. Del hecho de que cuando repites un experimento mañana, a las ecuaciones no les importa que si mañana. Tu intuición lucha contra esto porque la repetición se siente pasiva, invisible, nada destacable, pero es la suposición más profunda que es la física. El universo no garantiza la conservación, simplemente se comporta como si no notara el paso del tiempo. Y como no se da cuenta, ciertos números permanecen fijos. Esto cambia la historia. La conservación no es la causa de la estabilidad. La estabilidad es la causa de la conservación. Esto es erróneo según tu intuición. Quiere que la conservación sea fundamental. Quiere que se cumpla. Pero para hacer cumplir la ley se necesita un ejecutor, un mecanismo y una razón. La física no ofrece nada de eso. Solo observa
que cuando los reglas no cambian, los numos tampoco. Y esto debería hacer sentir incómodo. Porque significa que la conservación es condicional. Depende de algo más frágil de lo que pensabas. Algo que nunca imaginaste. La idea de que el universo simplemente se repite. Richard Feynman no atacó las leyes de conservación. Él los sacó, no con drama, no con rebelión, con indiferencia. Señaló algo que a primera vista parece inofensivo. Las leyes de conservación no hacen nada. No son los quienes hacen que los acontecimientos ocurren, no impugen partículas, no guían trayectorias. Ellos simplemente se sienten allí. Feynman era cuidadoso con sus palabras. Cuando hablaba de energía, no describía una sustancia. Describió un truco de contabilidad, una muy buena, uno sorprendentemente confiable. La energía se calcula al inicio de un proceso. Lo calculas al final. Si tus ecuations son correctas, el número coincide. Eso es todo. Y en el momento en que preguntas por qué coincide, Feynman te detiene. Por qué es la pregunta equivocada. Las leyes de conservación no son explicaciones, son síntomas. Te dicen que algo más profundo es verdad, sin decir que es esa cosa más profunda. Esto es incómodo porque la enseñanza de la física suele invertir la lógica. Te enseñan la energía se conserva, por lo tanto el movimiento se comporta de esta manera. Feynman le da la vuelta, discretamente. El movimiento se comporta de esta manera. Por lo tanto la energía se conserva. La diferencia importa. En la primera historia, la conservación es una regla que sigue el universo. En segundo lugar, la conservación es algo que notamos después de que el universo es lo que es. Sin guardián, no hay ejecución, sin intención, solo un patrón que se niega a romperse. Feynman lo ilustró con una historia de juguetes para niños. No porque la idea fuera simple, sino porque era peligrosa. Ocultos bloques, tú los cuentas. Siempre obtendrás el mismo total. El niño piensa que los bloques se conservan. El adulto sabe que la regla de conteo nunca cambia. La conservación no estaba en los bloques, estaba en las reglas del juego. La física funciona de la misma manera. La energía se conserva porque las ecuaciones que usamos para describir el movimiento no cambian con el tiempo. No porque la energía en sí se sagrada. Y aquí está la advertencia que la mayoría de la gente pasa por alto. Si las ecuaciones cambiaran, la energía dejaría de conservarse inmediatamente. No hay catástrofe, no hay violación, no hay alarma cósmica, solo un número diferente mañana. Esto significa que las leyes de conservación son frágiles. Se basan en suposiciones tan profundas que no te das cuenta de ellas. Suposiciones sobre el tiempo, sobre la uniformidad, sobre la indiferencia. Feynman no te estaba diciendo que la conservación es falsa. Él te decía que no es fundamental. Y una vez que ves eso, no podrás dejar de verlo. Porque significa que el universo no está protegiendo los candidatos. No protege nada en absoluto. Es simplemente una repetición. Y la repetición,
a diferencia de las sustancias, puede desaparecer. En algún momento, las leyes de conservación dejan de ser sólidas, empiezan a ser prestados, como si dependieran de algo que nunca te mostraran. Aquí es donde aparece la estructura más profunda, no como una regla, sino como un silencio. El universo no anuncia que la energía se conservará, no declara que el impulso se sagrado, no emite mandamientos. En cambio, acá algo más tranquilo. Escribe las leyes del movimiento. Espera, vuelve a escribirlos. No han cambiado, no porque tengan que seguir siendo los mismos. Pero esta ahora lo hacen. Esta igualdad es la verdadera ley. Si realizas un experimento hoy o mañana, a las ecuaciones no les importa. No preguntan qué día es, no se fijan en el reloj. Y de esa indiferencia surge la conservación, no como principio, como consecuencia. Esta es la inversión a la que tu intuición se resiste. Lo primero que se quiere es conservar la energía, para que las leyes se comporten bien. La física dice lo contrario. Las leyes se comportan bien, por lo que la energía permanece fija. Si cambiamos las leyes con el tiempo, aunque si levemente, la conservación de energía se disuelve. Sin drama, no hay paradoja, solo un numo que ya no concuerda consigo mismo. Aquí es donde suele entrar la palabra simetría, pero aquí la simetría no significa belleza, no significa equilibrio, no significa formas reflejadas. Significa ignorancia. Las ecuaciones no saben qué hora es. Esa ignorancia tiene un costo. Si las leyes no pueden distinguir el hoy del mañana, entonces existe una cantidad que no puede cambiar entre ellas. Esa cantidad es lo que llamamos energía, no porque sea especial, pero debido a que el universo se niega a reconocer el tiempo. La misma lógica se repite. Si a las leyes no les importa dónde estás, el impulso aparece. Si no les importa cómo giras tu experimento, aparece el momento angular. No sustancias, no fluidos, sombras proyectadas por la indiferencia. Esto es profundamente inquietante porque significa que las leyes de conservación no están escritas en la realidad. Están escritos en nuestras descripciones de una realidad que se niega a distinguir. El universo no impone la conservación. Simplemente no hay forma de poder romperlo. Y esto plantea un pensamiento peligroso. Si alguna vez las leyes comenzaran a preocuparse, y era hora sobre el lugar, sobre la dirección, la conservación no fracasaría. Nunca habría existido. En este punto, la conservación se siente menos invencible. No es falso, pero condicional. Y ahora llega el momento donde el suelo cede. Porque hay lugares en la física donde la conservación no se cumple, no aproximadamente, no por error experimental, pero en principio, y nada se rompe. Tomemos el universo en expansión, el espacio mismo se estira, las distancias crecen incluso cuando nada se mueve por el espacio. Los fotones viajan a través de este espacio en expansión y, a medida que lo hacen, su longitud de onda también se estira. Su energía disminuye. Puedes calcularlo, puedes medirlo, la energía se ha ido, no transferido,
no oculto, no convertido, desaparecido, no existe un sistema más amplio para equilibrar los cuentas. Ningún depósito cósmico recibe la diferencia. La energía simplemente no se conserva. Why esto no es un follow de la física. Es una confirmación de ello. Porque el universo está cambiando en el tiempo. Las leyes ya no son indiferentes a cuando tú estás. El fondo en sí evoluciona. Why cuando eso sucede, la condición que le da conservación de energía desaparece. No hay uniformidad sin conservación. Esto es profundamente incómodo porque viola todo lo que tu intuición exige. Que es un lugar donde vaya la energía. Que es un mecanismo. Que es una historia. La física no ofrece nada de eso. Solo dice la simetría ha desaparecido, por lo que el número ya no es fijo. La misma tensión aparece en el espacio-tiempo curvo. En la relatividad general, la gravedad no es una fuerza, es geometría. Y en una geometría curva y dinámica, la conservación global de la energía se vuelve indefinida. No violado, indefinido. No existe una energía total, única y universal que se pueda describir para todo el universo. No porque los físicos son descuidados, pero porque el concepto en sí mismo deja de tener sentido. Aquí es donde la honestidad importa. La física no afirma que la conservación siempre se cumple. Afirma que la conservación es válida cuando las condiciones son adecuadas. Cuando el tiempo se comporta uniformemente, cuando el espacio no evoluciona, cuando las leyes permanecen indiferentes. Fuera de esas condiciones, las leyes de conservación quedan silenciosamente de lado, sin alarmas, sin exceptions. Solo silencio, y esto obliga a un abandono definitivo de la imagen de la sustancia, porque las sustancias no desaparecen cuando cambia la geometría. Los fluidos no desaparecen porque el espacio se estira, pero los números sí. Las cantidades conservadas no son objetos protegidos. Son acuerdos entre ecuaciones, acuerdos que pueden expirar, y el universo no promete renovarlas. A estas alturas, la vieja imagen debería ser inutilizable. Sin liquidos, sin contabilidad, sin contenedores ocultos que mantengan los totales seguros. Entonces la pregunta se agudiza, si el universo no protege la energía, no protege el impulso, no protege la carga como cosas, ¿qué está protegiendo? La respuesta es más fría que cualquier sustancia. El universo protege la regularidad, no orden, no equilibrio. No es justicia, regularidad, el hecho de que la misma descripción siga funcionando. Cuando escribes las leyes de la física, estás haciendo una apuesta. Estás apostando a que el universo no te sorprenderá comportándose de manera diferente, sin ningún motivo. Y hasta ahora esa apuesta da sus frutos. Pero observemos lo que se está produciendo aquí, no resultados. No valores, descriptions. El universo no conserva la energía porque la energía importa. Conserva energía porque a las reglas no les importa cuando los aplicas. No conserva el momento porque el movimiento es sagrado. Mantiene el impulso porque a las reglas no les importa a dónde te sitúas. Las cantidades conservadas no se custodian. Están atrapados.
atrapado por la indiferencia. Si las leyes no pueden distinguir un momento de otro, entonces existe un número que no puede cambiar entre esos momentos. Es número es energía, no porque el universo le gusta, pero el universo no tiene forma de deshacerse de él sin cambiar su propio comportamiento. Es un cambio sutil pero brutal. Significa que las leyes de conservación no son declaraciones sobre la realidad. Son afirmaciones sobre lo que la realidad se niega a notar. El tiempo pasa, el espacio se estira, las partículas chocan, pero las ecuaciones siguen siendo ciegas a las etiquetas. Y de esa ceguera surgen las invariantes. Esto también explica algo que rara vez se dice en voz alta. No hay nada inevitable en las cantidades conservadas que conocemos. Diferentes leyes producirían diferentes invariantes. Diferentes simetrías proyectarían sombras diferentes. La energía no es fundamental porque se conserva. Se conserva gracias a algo más profundo. Y esa cosa más profunda podría haber sido de otra manera. El universo no eligió la energía. Surgió energía. Y ese surgimiento no está garantizado para siempre. La estabilidad que experimentas no es impuesta. Es hereditario, heredado del hecho de que el universo hasta ahora se repite con una consistencia inquietante. Esto no es reconfortante, porque significa que las leyes de conservación no son promesas, son hábitos. Y los hábitos pueden romperse. Ahora llegamos al límite. Todas las anclas que creas que tenías se han ido. La energía no es una cosa. El impulso no es una cosa. El cargo no es una cosa. Incluso la conservación en sí misma no es una ley. Es una sombra proyectada por una indiferencia más profunda. Y una vez que ves eso, el universo se vuelve más extraño de lo que cualquier imagen basada en sustancia podría sugerir. Imaginas estabilidad. Imaginas cosas que persisten. Imaginabas que el cosmos leva cuentas, que protege todos, que impone orden. No es nada de esto. Al universo no le importa. No le importa que los planetas giren. No le importa que los fotones viajen. No le importa que las ecuaciones coinciden con las predicciones. Simplemente repite cuando puede. Simplemente se niega a das cuenta cuando puede hacerlo. Esta es la inversión definitiva de la intuición. Lo que se siente conservado, lo que se siente protegido, es simplemente el eco de la igualdad, en las leyes subyacentes. Nada más, nada tangible, nada permanente, incluso esta similitud es provisional. El espacio, tiempo curvado, el espacio en expansión o el cambio de reglas podrían disolver los patrones por completo. El universo continuaremos, pero los números que consideramos sagrados desaparecerían. Y, aquí está el aguillón filosófico. Nada dura porque es sagrado. Las cosas duran porque el universo los trata de manera uniforme. La estabilidad no es algo intrínseco a la realidad. Es una consecuencia de la indiferencia. Estás presenciando un mundo sin guardianes. Un mundo donde incluso las cantidades más fundamentales son sombras emergentes. Un mundo donde lo único que el universo protege es su propia repetición. Y, sin embargo, en esta ausencia de protección, hay asombro. No te asombres por lo que se conserva,
pero por la gran delicacia de los patrones que observamos, el frágil orden de la realidad, que surge de leyes que no les importan, números que persisten no por derecho, sino por casualidad. El cosmos no es una bóveda, es un espejo, te muestra lo que se niega a ser distinguido, su irregularidad no sustancia. Enseña que la permanencia es optional y, sin embargo, sorprendentemente ocurre. Y cuando das un paso atrás, el universo parece más grande, más extraño, y más misterio, oso de lo que cualquier imagen mental de cosas podría permitir. Porque lo que se conserva no es lo que imaginabas, no es nada en absoluto, es la indiferencia del universo hecha tangible, y eso es suficiente para cambiar todo lo que creas saber.